Hi guys, நான் உங்களோட Sandra Ma'am. So இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைஃப் ப்ராசஸோட எக்ஸசைஸ் 5.5 பார்க்க போகிறோம். இதில் 3 questions இருக்குது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் question என்ன அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ். நெஃப்ரான்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கிட்னியில் இருக்கும் அந்த பேசிக் ஃபில்ட்ரேஷன் யூனிட்டை தான் நெஃப்ரான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரும் ஃபங்க்ஷனிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. பட் நம்ம டேரெக்டாக அதுக்குள்ளே ஜம்ப் ஆகக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நெஃப்ரான்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வரலாம். ஓகே, yes, so insert text box. Yes, so first வந்து nephrons na enna. It is the basic filtering unit of kidney. Okay, and ஒரு கிட்னியில் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துட்டு நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுமே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஈச் கிட்னி நமக்கு எத்தனை கிட்னி இருக்குது, 1 or 2 அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எத்தனை கிட்னி நமக்கு இருக்குன்னு. ஸோ ஈச் கிட்னி possesses large number of nephrons. நிறைய நெஃப்ரான்ஸ் ஒரு கிட்னிலேயே வந்து நிறைய நெஃப்ரான்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அப்ராக்சிமேட்டாக வந்துட்டு சொல்லணுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 1 to 1.5 million வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெஃப்ரான்ஸ் approximately 1 to 1.5 million in number. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நெஃப்ரான்ஸோட ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ், எஸ். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸில் வந்துட்டு என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த க்ளோமெருலஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த பௌமன்ஸ் கேப்சூல், லாங் ரீனல் டியூபியூல்ஸ், இதெல்லாமே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, தி காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் தி நெஃப்ரான் என்னென்ன இருக்குது, க்ளோமெருலஸ், பௌமன்ஸ் கேப்சியூல், அதுக்கப்புறம் லாங் ரீனல் டியூப், லாங் ரீனல் டியூபியூல். ஓகே, ஸோ இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறது. அதை வந்து நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனிங்குள்ளே போக போகிறோம். பிஃபோர் தேட் லெட் மீ see if I can reduce the size of it. Yeah, 12 is fine. Now the functioning of nephron. இதுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மார்க்ஸ் வந்து எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னு. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்னு யூஸ்வலாக கேட்டாங்கன்னா முடிஞ்சால் நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சருமே வந்துட்டு உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் அப்படின்னா நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சருமே வந்துட்டு பக்கத்தில் ட்ரா பண்ணிடுங்க. ஓகே, அதர்வைஸ் வந்துட்டு மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதிலே கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு கேட்டாலே யூஸ்வலாக ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணுறது வந்துட்டு இஸ் ஒன் பெனிஃபிஷியல் திங். ஓகே, தென் இப்போது ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் நெஃப்ரான் வந்துட்டு எப்படி வந்து பிளட் என்டர் ஆகுது ஆர் ஹவு வந்து அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்றதை வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ். The blood enters the kidney via renal artery. Renal artery. Okay, now this is associated with the blood, yeah, the blood enters the kidney via renal artery. This is associated with glomerulus. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா வாட்டர் அண்ட் சொல்யூட் வந்துட்டு இது வந்து பௌமன்ஸ் கேப்சூலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. Water and solute are transferred to Bowman's capsule. ஓகே, ஸோ இப்போது இதில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு நடக்குது. செலக்டிவ்லி சம் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ரீஅப்சார்ப்ட். selectively some materials are
reabsorbed. Reabsorbed. எஸ். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வேறு இதெல்லாம் நாட் நீடடோ அதெல்லாம் கலெக்டிங் டக்டில் வந்து சேருது. அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். த ரிமைனிங் ஆர் மூவ் டு தி கலெக்டிங் டக்ட். தி ரிமைனிங் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஆர் மூவ் டு தி கலெக்டிங் டக்ட். தட்ஸ் ஆல். இதை வந்து பாயிண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணால் இன்னும் பெட்டர். எஸ். ஸோ இதில் வந்து நெஃப்ரான்ஸ் வந்து என்னது, அது ஃபில்ட்ரேஷன் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்னியில் வந்துட்டு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ 1 1.5 மில்லியன் இருக்குது. ஸோ அது வந்து நெஃப்ரான்ஸோட ஒரு சின்னதாக அவுட்லைன். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ளே பார்த்தா காம்போனன்ட்ஸில் என்ன இருக்குது, குளோமெருலஸ் இருக்குது, பவுமன்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் லாங் ரீனல் டியூபிள். இப்போ குளோமெருலஸும் பவுமன்ஸ் பற்றி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதியிருக்கோம். ஸோ பிளட் வந்து கிட்னியில் வந்து எப்படி என்டர் ஆகுது, ரீனல் ஆர்டரி, அது வந்துட்டு அசோசியேட் குளோமெருலஸ் அந்த ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் வாட்டரும் சொல்யூட்டோ இதெல்லாம் அங்கேருந்து பவுமன்ஸ் கேப்சூலுக்கு வந்து தாவுது. எதெல்லாம் தேவையாக இருக்கோ அதெல்லாம் ரீஅப்சர்வ் ஆகுது, தேவையில்லாததெல்லாம் வந்துட்டு கலெக்டிங் டக்ட்குள்ளே மூவ் ஆகுது. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ். பட் உங்களுக்கு அந்த நெஃப்ரான்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு கிளியராக தெரியும், மிஸ்டேக் இல்லாமல் மார்க்கிங்லாம் பண்ணுவீங்கன்னா அதுவுமே இங்கே போட்டிங்கன்னா ஸோ டீச்சருக்கு வந்துட்டு எங்கேயுமே நீங்கள் வந்து மார்க் கட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இதுவே கொடுக்குறதில்ல. ஓகே. எஸ். இந்த செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, வாட் ஆர் தி மெத்தட்ஸ் வந்துட்டு பை விச் வந்து பிளான்ஸ் கெட் ரிட் ஆஃப் எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு தெரியும் பிளான்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான ரூட்ஸ் மூலியமாக தேவையான வாட்டர் வந்து ரூட் மூலியமாக தான் வந்து கிடைக்குது. ஸோ ரூட் மூலியமாக தான் வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணுது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு நம்ம கிளாஸில் கூட சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா, இந்த பிளான்ஸுக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கெலாம் வாட்டர் தேவை, கரெக்டாக. ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து ரூட்ஸ் மூலிமா வர்றது எவ்வளோ அது அப்சார்ப் பண்ணாலும் அதுலேருந்து 1% தண்ணி தான் வந்து பிளான்ஸுக்கு தேவை. ஸோ மிச்சம் இருக்க தண்ணி அவ்வளோ வாட்டர் வந்து எப்படியும் ரூட்ஸ்லேருந்து அப்சார்வ் ஆகுதுல்ல, அந்த தண்ணி எல்லாமே டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலிமா இந்த பிளான்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட அதுவுமே வந்துட்டு ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான். அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு டே டைமில் மட்டும் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நைட் டைமில் தேவையில்லை. ஸோ ஸ்டொமேட்டோ மூலிமா எக்ஸஸாக இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணிடுது. ஸோ இது செகண்ட் வே எப்படி வந்து எக்ஸ்க்ரீட்டிவ் ப்ராடக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்க்ரீட்டிவ் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு வாட்டர், செகண்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதுக்கப்புறம் நம்ம தெரியும் பிளான்ட் செல்ஸில் வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்குது. இந்த வேக்யூல்ஸில் சம்டைம்ஸ் பிளான்ஸோட எக்ஸ்க்ரீட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இது வந்து பிளான்ஸில் இந்த ட்ரீஸில் வந்துட்டு கம்ஸு ரேசின்ஸாக வந்துட்டு வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெத்தட்ஸ் which are used by plants to get rid of excretory products. ஓகே. ஸோ இதை நம்ம எழுதிடலாம். யா. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்ன எக்ஸ்க்ரீட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ட்டு போகிறக்கு பதிலாக நம்ம வந்து டேரெக்டாக பாயிண்ட்குள்ளே போயிடலாம், இப்படி மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து ஸோ தேர்ஃபோர் தி ஃபாலோவிங் எக்ஸ்க்ரீட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்டு பை பிளான்ஸ் அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ பிளான்ஸ் require only 1% of water that is absorbed by roots for photosynthesis. Rest of the water is released or excreted by a process called as transpiration. ஓகே. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு. தென் பிளான்ஸ் require carbon dioxide only during the daytime to prepare photosynthesis. Therefore excess
concentration or amount of carbon dioxide, excess concentration of carbon dioxide is released via stomata during the night time. Okay, so this is the second point. So third point வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா, some of the excretory waste they are gathered in the vacuoles. Okay, excretory waste are gathered in the vacuoles which இது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு அப்படியே அந்த வேஸ்ட்லாம் ஸ்டோர் ஆகி லேட்டர் பீரியடில் வந்துட்டு ஒரு கம்மு இல்லை வந்துட்டு ஒரு ரேசினாக வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ விச் லேட்டர் டர்ன் into gum or raisins. Okay, ஆல்சோ சில வேஸ்ட்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த bark ஆஃப் த ட்ரீயில் வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஆர் வந்து ஆஸ் லேட்டெக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து முடிச்சிருங்க. ஓகே, ஆல்சோ சம் ஆஃப் தி excretory products are stored in the form of latex. இது ஒரு விதமான ஒரு ஆயில் in the bark of the tree, in the bark of the trees. Okay, so இதுதான். So what are the methods which are used by plants to get rid of excretory products na? So first வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எவ்வளோ வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணாலும் அதில் 1% தண்ணி மட்டும் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மற்றது எல்லாமே டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா அந்த தண்ணியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுது. தேவையில்லாத தண்ணியெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலயமா வந்துட்டு எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுது. ஓகே, ஸோ அது ஒரு மெத்தட். செகண்ட் வந்து என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்போ தேவை அப்படின்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும்போது காலையில் மட்டும் தான் தேவை. ஸோ நைட் டைமில் தேவையில்லை. ஸோ அப்போ இருக்கும் போது வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே ரிலீஸ் ஆகுறது நைட் டைமில் ஸ்டொமேட்டோ மூலயமா ரிலீஸ் ஆகிடும். ஓகே, தென் சில வேஸ்ட்லாம் வந்துட்டு எப்படி அப்படின்னா இந்த கம்மு ரேசன்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து வேக்யூல்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அது லேட்டர் பீரியடில் கம்ஸ் அண்ட் ரேசன்ஸாக வந்துட்டு மாறிடும். ஓகே, அண்ட் இன்னும் சில ஆஃப் தி எக்ஸ்க்ரீட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு லேட்டெக்ஸ் ஆர் ஆயில் ஆர் பார்க் ஆஃப் தி ட்ரீஸில் வந்துட்டு அது ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் தி மெத்தட்ஸ் which are used by plants to get rid of excretory products. உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின். ஸோ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்க்ரீட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் வேர்டில் எழுதுனா போதும். ஃபுல் அந்த ப்ராசஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் இல்லை, என்ன ப்ராசஸ் அது 2 ப்ராசஸ் இருக்குது. ஓகே, அது டிஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும். ரைட், எஸ். நவ் தி தேர்ட் கொஸ்டின், ஹவு இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் ப்ரொடியூஸ் வந்துட்டு ரெகுலேட்டட் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா இந்த ADH ஹார்மோன் மூலிமா வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக? ஸோ அதை வந்து ஒரு 2 சென்டென்ஸில் இது வந்து யூஸ்வலாக இந்த கொஸ்டின் வந்து 2 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம பார்த்துடலாம். எஸ், ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் produced depends on the amount of எவ்வளோ நம்ம ஏற்கனவே நெஃப்ரானில் பார்த்தோம். சில அதெல்லாம் ரீஅப்சர்வ் ஆகுது. ஸோ எதெல்லாம் ரீஅப்சர்வ் ஆகலையோ அதெல்லாம் தான் யூரினாக வருது. ஸோ அப்போது எவ்வளோ மெட்டீரியல் வந்து ரீஅப்சர்வ் ஆகுது அதுக்கு மேலேயுமே வந்து டிபெண்ட் ஆகும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் ப்ரொடியூஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் வாட்டர் and dissolved waste present in the body. நம்ம உடம்புல எவ்வளோ தண்ணி இருக்கோ அது மேலேயும் டிபெண்ட் ஆகுது. ஸோ தட் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். இல்லை என்வாயன்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ்னால லைக் வெளியே வந்துட்டு கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள். இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். இட் ஆல்சோ depends on ADH hormone which regulates the production of urine.
ஓகே. ஸோ இந்த தான் வந்து இது. ஸோ 3 ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கும், என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து செகண்ட். ஸோ தேர்ட் வந்து ADH ஹார்மோன் மூலியமாக கூட வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யூரின் வந்துட்டு ரெகுலேட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ரிகார்டிங் திஸ் எக்ஸசைஸ். ஐ ஹோப் திஸ் வாஸ் யூஸ்ஃபுல். ஏதாச்சும் டேர்ம்ஸ் ஆர் கீவேர்ட்ஸ் மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா மேம் இது நீங்கள் சொல்லலை, ஒரு மேம் இது எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணலாம், ஒரு மேம் இது எனக்கு புது இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல். See you guys.